Hello everyone! For today's vlog, we are going to cook adobong pusit. So here's the ingredients, guys. Okay guys, let's start. First, we're going to slice our squid. Para lumambot yung squid natin, pwede kayong maglagay ng onting baking soda. Babad natin yung squid sa milk. Magkakaramelize ako ng carrots. Side natin sa adobong pusit natin. Ayan. Ito na yung kinakaramelize natin na carrots. While binababad natin yung squid sa milk at saka dun sa may baking soda na nilagay ko kanina. I'm going to cook the fried rice. Pag mag-adobo kayo, tapos maggagawa kayo ng fried rice, huwag masyadong lasahan yung fried rice para lumabas yung lasa ng adobo nila. Okay guys, so we're done with our fried rice. Now we are going to cook our adobong pusit. I am going to put ginger. Sa north, ang adobo nila naglalagay sila ng ginger. North part of Philippines. It's really up to you guys kung maglalagay kayo o hindi. Huwag nyo i-overcook ang pusit guys ha. Kasi pag na-overcook siya, makukunat na. Okay?
This is our adobong pusit. You will just bring it into a boil. Then, wag niyo siyang i-overcook kasi makunat siya pag i-overcook ninyo. Yan, just bring it into a boil. Kung gusto niyo namang maging lumapot onte, pwede kayo maglagay ng cornstarch. Tapos, i-dilute ko siya dito, okay? Yan. Yan.